Nampak dah ke? Okey, sekejap Alright, okay, so we're going to recap on previous lesson. Okay, so we already discussed about aneuploidy. So aneuploidy is condition when the diploid cell to end gains or lost one or more chromosome. So for example, we we have 2 n equals to 46. So gains or lost one or more chromosome. So sama ada tambah satu ataupun hilang satu lah. Okay, so it involves non-disjunction on a specific individual chromosome only, and it can occur in autosome, number, or sex chromosome. So autosome is the chromosome pair number 1 until 22. Let's see. Okay, chromosome 1 until 22 is the autosome, and the sex chromosome is the sex chromosome XY, 23rd pair. Yang ni lah. So chromosome 1 until 22 is autosome. The 23rd pair is the sex chromosome. Alright? Okay. Is it? Ini dia. Right, so it can occur in male during spermatogenesis or female during oogenesis. Okay, there are two types of aneuploidy, monosomy and trisomy. Monosomy is the when the one chromosome is missing from a diploid cell. So we have two ends. So when one chromosome is missing, we call that as monosomy. Okay, so how this happen? This is when the abnormal gamete fertilize with the normal gamete. Okay, for example, we have abnormal gamete N-1 fertilized with normal gamete N. And then it will produce abnormal zygote, which is 2N-1. So that is monosomy. For trisomy, this is when the one chromosome is gained or added from a diploid cell. So we have diploid cell, one chromosome is gained or added. Same thing, abnormal gamete, but for this case we have extra one chromosome fertilized with normal gamete, produce abnormal zygote 2n plus 1. Okay, we already discussed this before our holiday. Okay, we're going to continue on discussing this one. Okay, all right, this one. Okay, so for today, we're going to discuss the alteration of chromosomal number, aneuploidy and polyploidy. Aneuploidy in autosome number, it has two. It has monosomy 21 and trisomy 21. The trisomy 21 is also known as Down syndrome. Bila you nak tulis perkataan Down syndrome, D huruf besar, S huruf besar. Down tiada apostrophe. Down syndrome saja. Tiada apostrophe. Bukan syndrome Down, tapi Down syndrome. Okay, so if aneuploidy occur in the sex chromosome number, which is the 23rd pair of the chromosome, it can lead to Turner syndrome, which is XO, Klinefelter syndrome, XXY, trisomy X ataupun triple X syndromes, and trisomy XYY or supermale syndrome. Okay, monosomy is XO, Klinefelter is XXY, trisomy X ataupun super meta female is triple X XXX, and then super male syndrome is XYY. Yang ni psycho lah. Okay, XYY ni adalah psycho. Okay, dia adalah psychotic. Dia ada psychotic punya behavior. Okay, and for this term, Turner, Klinefelter, you need to write in capital letter. Okay, for example, Turner syndrome, T huruf besar, S huruf besar. Klinefelter, K huruf besar, S huruf besar. Okay, and another one we have polyploidy or euploidy. Okay, euploidy or polyploidy is between the same species. Okay, between same species. Between same species, we have autopolyploidy. Between different species, we call that as allopolyploidy. Ingat, allo is different. Allo is different, so it leads to different species. Polyploidy is refer to the whole set.
changes of the chromosome number which involve the whole set of chromosome. Okay, involve the whole set of chromosome. Maksudnya involve keseluruhan set lah. Maksudnya bukan satu kromosom saja, tapi kesemua set. Contoh kalau kita human, kita ada 23 set of chromosome. Bayangkan kesemua 23 set of chromosome tu tak boleh pisah. Dia bercantum. Homologous chromosome or the sister chromatic cannot be separate. So bayangkanlah. Okay, macam mana jadi? Okay, agak agak teruk lah. Agak teruk lah jadi macam tu kan. Bahaya lah. Alright. So, apa saya cakap tadi? Okay. For now, kita akan discuss pasal aneuploidy. Okay, aneuploidy. Aneuploidy, kita akan discuss dulu satu-satu lah. Kita akan tengok dulu Klinefelter, Turner, Supermale, Triple X, macam mana empat-empat ni boleh terjadi. Then we going to look at Down syndrome. Kita tengok yang ni dulu. Okay, kita tengok yang ni dulu. Baru kita tengok yang Down syndrome. So, abnormalities in the sex chromosome number during spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Apa itu spermatogenesis? Apa itu spermatogenesis? Ada orang beritahu jawapan ke? Saya tak dengar. What is spermatogenesis? Pembentukan sperma ke madam? Pembentukan sperma. Thank you, Iman. Spermatogenesis adalah pembentukan sperma. Okay, proses penghasilan sperma. Okay, awak akan belajar nanti chapter 9. Okay, so during spermatogenesis, non-disjunction occurs during meiosis 1 or meiosis 2. Okay, non-disjunction occur during meiosis 1 or meiosis 2. So, bila non-disjunction occur during meiosis 1 or meiosis 2, sperm will have abnormal sex chromosome. Okay, the sperm will have abnormal sex chromosome. Sperm tu patutnya sama ada X atau Y. Sperm ni patutnya macam ni je. Okay, ini yang normal. Sama ada kepala dia bawa X ataupun bawa Y. Tapi awak bayangkan kalau sperm ada abnormal sex chromosome, dia akan bawa XY, XX or YY. Kenapa boleh jadi macam ni? Disebabkannya berlaku non-disjunction. Patut X dengan Y, XX, YY ni terpisah. Okay, tapi berlakunya non-disjunction yang mana dia tak boleh terpisah. Okay, so what happen is, dapatlah abnormal sex chromosome. Bila dapat abnormal sperm, contoh kita ambil abnormal sperm yang ni. Okay, for example kita padam yang ni lah. Padam yang ni. If the abnormal sperm, okay, for this case, if this abnormal sperm, XY, fertilize dengan normal ovum, X, kita akan dapat Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome will be produced, which is XXY. Okay, XXY. Itulah macam mana boleh berlakunya Klinefelter. Ini diceritakan melalui paragraf. Okay, if we look at this diagram, this is this is non-disjunction. This is how Klinefelter occur, represented in a diagram. Okay, when the question asks you to draw how Klinefelter is produced during spermatogenesis, you need to draw this diagram. You also need to label. So what are the things that you need to label is this thing. Okay, berapa bilangan kromosom dalam satu sel? Kat mana berlaku non-disjunction? Apa proses? Ni semua ni kena label. Yang saya highlight tu semua kena label. Okay, label yang penting. Kalau ikut dalam, tak silap saya ada dalam awak punya biomix soalan. Ada 2-3 soalan. How Klinefelter is produced. With the aid of label diagram, how Klinefelter is produced. Okay, so you have to draw and you have to label. Not just that, you have to explain in terms of
in words. Okay, you have to explain in words. Okay, not just explain in diagram. Okay, so kita tengok dulu. Kita ada start dengan spermatogenesis. Kita ada satu sel yang ada 44 autosom. XY ni adalah sex kromosom. Okay, XY adalah sex kromosom. Okay, so this is X, this is Y. Okay, kita tengok ni ya. Ini adalah X, saya guna laser. This is X and this is Y. So during meiosis 1, non-disjunction occur. Okay, non-disjunction occur during meiosis 1. So when non-disjunction occur during meiosis 1, it cannot be separated. So that's why satu sel ni kosong. Ini kosong. Kosong tu bukannya tak ada sel langsung. Kosong maksudnya kat situ tak ada sex kromosom. Okay, tak ada sex kromosom. Tapi sel yang ini dia ada sex kromosom. Seks kromosomnya tak terpisah. Patutnya 22 plus X. Kat sini akan dapat 22 plus Y. But due to non-disjunction, this cell will become abnormal. So it has 22 plus XY. Okay, dapatlah macam ni, which is tak betul lah. Sepatutnya macam ni. Y pergi kat situ. Okay, tapi sebab berlakunya non-disjunction, dapatlah macam ni. So what happened is during meiosis 2, alright. During meiosis 2, dapatlah sel yang macam ni. XY. XY yang tu. Okay, and this will produce abnormal sperm which has 22 plus XY. Okay, 22 plus XY. So when the normal ovum, which has 22 plus X, fertilized with abnormal sperm, we get Klinefelter syndrome. Okay, dapatlah Klinefelter syndrome 44 plus XXY. Okay, yang ni kosong kan? Yang ni sperm tapi tak ada sex kromosom. Katakanlah ada normal ovum, okay, normal ovum yang ada X. Bila dia fuse, dia akan dapat XO. XO ni apa? XO ni apa? Apa sindrom? Turner syndrome. Turner syndrome. Saya sedih sangat suara Azwa. Okay. Tak dengar. Tak dengar? Tak dengar suara saya ke? Tak. Okay. Okay, XO pandai. Okay, so itu adalah non-disjunction during meiosis 1. Kalau kita tengok non-disjunction during meiosis 2, sama juga spermatogenesis, tapi katakanlah kita tengok kes yang lain, non-disjunction during meiosis 2. So we have 44 plus XY, meiosis 1, okay, tak ada masalah, boleh separate 22 plus X, 22 plus Y. But during meiosis 2, there is non-disjunction. Okay, there is non-disjunction. So this non-disjunction will lead to X sebelah sini, X sini. Okay. X ni berkumpul dekat satu sel. Sepatutnya X sini je. Okay, sama juga patut Y sini je. Okay, tapi dia dah non-disjunction, berlakunya non-disjunction. Maksudnya tak boleh separate. So what happen is, okay, this will produce abnormal sperm. 22 plus XX. Okay. Normal ovum 22. When normal ovum datang, okay, tak adalah normal ovum datang, actually sperm yang pergi kat ovum kan. Bukan macam mana, apa, perigi mencari timba mencari perigi. Apa dia punya peribahasa tu? Perigi mencari timba. Bukan bukan perigi mencari timba, tapi timba mencari perigi. Perigi. Timba, korang tahu tak timba tu apa? Tahu tak peribahasa ni? Apa timba? Iman, apa timba? Saya tak tahu medium. Oh, first time dengar kan. Tipu. Betul. Okay guys, yang lain. Apa timba? Cebok. Cebok, ya Allah. Baldi. Baldi. Cebok, baldi. Perigi tu apa? Laga. Telaga. Perigi tu telaga.
Okay, telaga, perigi, telaga. So, peribahasa tu bukanlah perigi tu mencari timba, tapi timba tu mencari perigi. Cebok akan mencari perigi. Kat mana dia nak pergi. Macam itulah, sama juga macam sperm and ovum. Sperm ni merujuk kepada timba. Perigi merujuk kepada ovum. Okay, perigi tu merujuk kepada ovum. Sperm yang akan cari ovum, bukan ovum yang cari sperm. Okay. Uh, tapi kalau dalam real life, kalau korang suka, confess je lah. Okay, confess je lah macam tu lah. Bukan tak payahlah pegang sangat pada perigi mencari timba tu. Tapi just nak cakap sebab sperm tu ada tail kan. So dia akan pergi, dia akan usaha untuk mencari ovum ni. So katakanlah kita ada abnormal sperm 22 plus XX, dia bergabung dengan normal ovum yang 22 plus X. 23 lah. So bila fertilization, dapatlah triple X syndrome. Triple X. Okay, triple X. Triple X ni tak bahaya. Dia tak macam super male. Bila abnormal sperm yang ada 22 plus YYY fuse dengan normal ovum 22 plus X, dapatlah XYY syndrome. XYY syndrome ni, kita tak cakap fuse lah, kita cakap fertilize. Fertilize. Okay. Dapatlah XYY syndrome. XYY syndrome ni bahaya. Okay, dia psycho. Sebab apa dia ada, kenapa dia psycho lah? Awak rasa kenapa? Kenapa dia psycho? Kenapa? Sebab dia lebih hormon lelaki kot. Betul. Apa itu? Hormon lelaki yang apa? Yang terlebih tu? Testosteron. Testosteron. Yes, testosteron. Testosteron tu adalah hormon yang terlebih. Okay, dia ada Y, dia ada 2 Y. So bila ada 2 Y, dia ada lebih hormon testosteron tu. So dia akan, bukan dia memberontak lah, tapi dia macam, dia bahaya lah, dia bahaya. Okay. Bahaya. Okay. Alright. So that is during spermatogenesis. During oogenesis, oogenesis ni proses apa? Oogenesis ni proses apa? Penghasilan ovum. Penghasilan ovum. Pandai. Okay. So during oogenesis, if non-disjunction of sex chromosome occur during meiosis 1, okay, non-disjunction of sex chromosome occur during meiosis 1. Ovum may not carry any chromosome X or may carry 2 chromosome X. Okay, nak cakapnya, katakanlah berlaku non-disjunction of sex chromosome during meiosis 1. Ovum kita patut, ovum perempuan lah, okay, ovum patutnya bawa X. X kan, patutnya bawa satu X. Tapi, katakanlah berlakunya non-disjunction. Non-disjunction berlaku. So ovum mungkin akan bawa 2X ataupun dia akan bawa kosong. Sel yang tak ada seks kromosom. Okay, patut macam ni. Okay, tapi dapat macam ni bila berlakunya non-disjunction. Okay, so bila abnormal ovum without X chromosome fertilized with normal sperm, dapatlah Turner syndrome. Katakanlah yang ini fertilize yang kosong ni fertilize dengan normal sperm, dapatlah Turner syndrome. Okay, dapatlah Turner syndrome. So kita tengok dalam bentuk diagram, kita ada 44 plus XX. Okay, 44 plus XX, 22 plus XX, then 22 plus 0. Okay. Okay, this is meiosis 1. So when there is non-disjunction during meiosis 1, okay, non-disjunction during meiosis 1, sepatutnya dia separate, tapi dia tak separate. So berlakulah non-disjunction. So kat sini yang kosong ni, 22 plus kosong. Kosong ni refer kepada seks kromosom. Bukannya dalam sel tu tak ada kromosom langsung. Dia ada kromosom, tapi tak ada seks kromosom. 22 ni adalah kromosom lah, tapi autosom, bukan seks kromosom. So bila meiosis tu berlaku semacam biasa, dapatlah ovum yang kosong. Abnormal ovum, which is 22 plus 0. So when the normal sperm, X, 22 plus X, fertilized with abnormal ovum, you will get
Turner syndrome, which is 44 plus XO. Ada satu seks kromosom saja. Okay, ada satu seks kromosom saja, X0. Okay, X0. Alright. Sorry. So that is Turner. Yang sebelah sini, normal sperm yang ada Y ni macam mana? So normal sperm yang bawa Y kromosom, bila di fertilize with abnormal ovum, which is 22 plus 0, okay, dapatlah YO. 44 plus YO. YO ni terus mati. Okay, dia terus mati. Kenapa dia mati? Kau rasa kenapa dia mati? Kenapa guys? Kenapa dia mati? Rasa saya dah gemuk. Kenapa dia mati? Ada saya ni keluar suara ke tak? Ada suara tak saya ni? Ada. Okay. Okay, kenapa dia mati untuk kali ketujuh? Kenapa dia mati? Saya tak pasti madam. Saya pun tak pasti dengan jawapan awak. Sebab dia tak ada kromosom X. Okay, boleh sebab dia tak ada kromosom X lagi? Kita discuss. Lagi? Mungkin kalau dia hidup, nanti dia ada complication yang sangat, tak tahu lah madam, tapi macam tak boleh hidup. Dia betul, dia tak boleh hidup. Okay, dia tak boleh hidup. Betul, dia tak boleh hidup sebab tu dia mati. Sebab dia tak boleh nak survive pun. Okay, lagi ada jawapan lain tak? Satu lagi jawapan. Kita ada tiga, saya nak lagi satu sebab kita dah ada dua. Tak? Bagi pendapat, tak apa, bagi pendapat je. There's no right or wrong. Kita discuss. Assalamualaikum madam. Ya, salam. Tadi sebenarnya ada kata X kromosom ni ada elemen kehidupan. Azman kata X kromosom ada elemen kehidupan. Elemen kehidupan, okay. So bila tak ada X, tak ada X, tak adalah elemen kehidupan. Okay, betul. Okay, betul. Kenapa dia cakap macam tu? Tak ada elemen kehidupan ni sebab ada elemen kehidupan ni. Y ni dia pendek tau. Kromosom Y ni dia pendek. Bila dia pendek, dia tak ada banyak gene yang akan membentuk sel-sel atau protein-protein yang lain. Sel atau protein-protein yang lain. Okay, dia tak cukup. So sebab itulah dia fertilization berlaku tapi dia tak boleh nak bentuk fetus pun. Okay. Kalau X ni dia panjang kan. So dia ada ciri-ciri kehidupan macam Azman cakap tu. So dia akan bawa jin-jin yang boleh membentuk manusia. Boleh membentuk fetus, boleh membentuk manusia. Bukan untuk Y ni dia pendek. Dia pendek. So dia tak cukup untuk hasilkan jin, protein untuk membentuk fetus. Okay, sebab tu dia akan mati. Okay, dia akan mati. So bila dia mati, so mungkin kalau untuk Allah. So kalau dia mati, mungkinlah siapa ataupun the mom, the mother yang mengandung, yang pregnant ni, katakanlah ada dia bila berlaku fertilization semua, the babies is Y0. Y0 lah, dia punya karyotype dia adalah Y kosong. Okay, Y kosong. Bila Y kosong, Y0, maksudnya mungkin the mom akan akan gugur. Okay, it will lead to miscarriage. Okay, sebab apa? Sebab dia tak boleh bentuk fetus pun. Fertilization berlaku. Maksudnya sperm boleh bercantum dengan ovum, tak ada masalah. Ada embryo, tapi tak boleh form fetus. Okay, tak cukup bahan. Okay, contoh awak nak buat kek. Awak perlukan apa? Tak reti. Awak perlukan apa? Siapa? Buat kek. Apa? Perlukan apa? Bahan-bahan nak buat kek. Yang paling penting. Tepung. Okay. Tepung lagi. Apa? Tak biasa sangat buat kek ni. Saya beli je. Lagi? Air madam. Air. Tepung, air. Kata nak buat kek coklat. Tepung, air, apa dia? Baking soda, gula, butter, eggs. Okay, semua. Semua yang benda-benda tu lah untuk hasilkan kek yang cantik. Tapi, kata kalau awak nak hasilkan kek, awak nak buat kek coklat, tapi awak tak ada tepung.
awak tak ada gula, awak tak ada tepung, awak tak ada gula, tapi awak ada butter. Awak ada butter, awak ada air. Itu je saja. Itu je tak cukup untuk hasilkan kek. Sama juga macam konsep yang ini. Okay, dia ada seks kromosom tu ada. Tapi dia tak cukup untuk hasilkan manusia, untuk membentuk manusia. Sebab tu dia akan mati. Okay, sebab tu dia akan mati. Alright, itu adalah oogenesis. Itu adalah Y0. Okay, ini adalah non-disjunction during meiosis 1. Kita tengah discuss yang kosong ni. Okay, katakanlah satu lagi yang ni. Kita discuss yang kat sini pula. Okay, tadi kita discuss kat kosong ni. Kita discuss yang dekat sini pula. Okay, bila kosong ni dia akan lead to Turner syndrome and Y0. Tapi macam mana bila dekat sini? What happen? Okay, this happen. If non-disjunction during meiosis 1, okay, for this cell, it will produce XX. Sorry, XX and also XX. Okay, XX, XX. Yeah, XXXX. Okay, so this will produce abnormal ovum, which is 22 plus XX. Okay, 22 plus XX. Okay, when the normal sperm, 22 plus X, fertilize with abnormal ovum, 22 plus XX, kita akan dapat triple X syndrome. Okay, triple X syndrome. 44 plus XXXX. Okay, itu untuk yang X. Katakanlah sperm yang ada Y. Normal sperm yang ada Y. So what happened? This abnormal ovum, which is 22 plus XX, fertilized with the normal sperm, we get 22 plus Y. Okay, dapatlah Klinefelter syndrome, 44 plus XXY. So dapatlah Klinefelter. Okay, so katalah person ni, this person, this girl pregnant, berlaku yang non-disjunction during meiosis 1, apa yang dia akan dapat, the gametes, the zygote yang dia akan hasilkan adalah triple X syndrome, Klinefelter syndrome, Turner syndrome and death. Maksudnya tak ada satu pun yang normal. Okay, tak ada satu pun yang normal. Kesian lah, tak ada satu pun yang normal. Okay, bahaya. Alright. Itu untuk oogenesis. Okay, kalau untuk Klinefelter, apa dia punya karakteristik? Klinefelter ni laki ke perempuan? Klinefelter ni? Lelaki. Kenapa laki? Sebab ada Y. Pandai. Okay, sebab dia Y. Dia lelaki. Tapi, walaupun dia ada 2 X kromosom, dia adalah lelaki. Okay, he is male individual with extra X chromosome. So the characteristics are taller than average height, have abnormally small, underdeveloped testes, sterile, produce little or no sperm, enlarged breast tissue, and less muscle mass. So these are the characteristics of person that suffer from Klinefelter syndrome. Okay, and Klinefelter is trisomy. Okay, this is the karyotype of Klinefelter syndrome. Okay, the karyotype of Klinefelter syndrome. Karyotyping ni kita boleh buat semasa, bukan kita lah, nanti awak pregnant kan. Okay, kata kalau awak pregnant nanti, awak dah kahwin, awak pregnant, lepas tu awak nak buat karyotyping. Okay, maksudnya kita nak tengok, masa awak pregnant lagi, awak boleh tengok karyotype untuk awak punya baby tu macam mana. Okay, maksudnya kita akan tengok karyotype untuk kita punya baby tu normal ke tak. Katakanlah bila kita dah buat karyotyping punya test, tengok tiba-tiba XXY. So kita tahulah, okay, baby kita ni adalah Klinefelter. So kita akan diberi macam mana akan diberi counselling lah ataupun preparation secara mentally, physically, macam mana nak jaga anak yang Klinefelter. Okay, actually karyotyping ni awak boleh buat semasa pregnant lagi dah. Okay, untuk tengok. Okay, untuk Turner syndrome, female individual has only one X chromosome. Okay, X0, XO, 2n-1. Okay, she is monosomy. So the phenotypes, the characteristics is sterile female. Apa maksud sterile? What is sterile? Sterile. Mandul.
mandul, pandai, sterile female. Okay, so she failed to ovulate. So dia tak boleh hasilkan secondary oocyte. When she cannot produce secondary oocyte, there is no menstruation. Dia tak period. Okay, no menses. Underdeveloped ovary, poor breast development, short stature, web neck and low hairline. Okay, short stature, dia punya size stitch macam rendah sikit. Okay, poor breast development, web neck and low hairline. Alright, these are the characteristics. Okay, ni adalah karyotype dia, karyotype of Turner syndrome. So kalau kita tengok macam normal je, normal, tapi kita tengok dekat hujung dia. Kat hujung dia, hujung dia ni tak ada, dia hanya ada satu X kromosom sahaja. Right, so this is the characteristics, okay, of the Klinefelter and the Turner syndrome. Right, okay, now kita tengok Down syndrome. Okay, Down syndrome, bukan sindrom Down tapi Down syndrome, tiada apostrophe. So Down syndrome is the abnormalities in autosome. Okay, abnormalities in autosome maksudnya kromosom 1 hingga kromosom 22 adalah autosome. Okay, yang kita belajar dalam silibus kita, abnormalities in autosome, kita belajar satu saja, iaitu trisomy 21 or also known as Down syndrome. Soalan selalu tanya macam mana Down syndrome boleh berlaku. Okay, soalan selalu tanya. Kalau awak tengok pasir, awak tengok apa lagi? Pasir je lah yang awak ada kan. Nanti nak dekat exam, awak akan dapat bioreal tau. Awak akan dapat bioreal. Bioreal tu adalah set soalan PSPM yang recently, okay, recent paper of PSPM, recent past year papers of PSPM. So 3 atau 2 tahun ke belakang. And ada juga soalan STPM A level yang kita dah gubal lah untuk awak, untuk kita bagi latihan pada awak untuk awak buat, untuk jawab. Alright, apa saya cakap tadi? Okay, Down syndrome. Soalan selalu tanya macam mana Down syndrome boleh berlaku. So first, how Down syndrome happen? Non-disjunction. Kat mana non-disjunction tu? Kromosom 21. Masa bila? During mysis 1. Okay, mengikut Campbell Biology 12th edition, non-disjunction of chromosome 21 mostly occurs during mysis 1. Okay, so itu. So bila dah berlaku non-disjunction during chromosome 21, it will produce abnormal gamete. Okay, it will produce abnormal gamete with extra chromosome 21. Gamete tu dia dah jadi abnormal lah. Tapi abnormal tu bukan dekat sex kromosom, tapi dekat kromosom 21. Kat sini. Kat situ. Okay, dia dah jadi abnormal. Dia ni adalah abnormal gamete lah. Okay, tapi dekat mana? Dekat kromosom 21. Alright. So what happen is, when this abnormal gamete N plus 124 fertilize with normal gamete N equals to 23, it will produce abnormal zygote. Okay, so bila abnormal gamete tu N plus 1, 24, fertilize dengan normal N 23, dia akan hasilkan abnormal zygote yang ada 3 kromosom 21. Okay, abnormal gamete tak kisahlah female or sperm ke ovum ke, normal gamete pun tak kisahlah sperm ke ovum ke, tapi dia bila fertilize, dia akan hasilkan abnormal zygote yang ada 3 kromosom 21. 3 kromosom of 21. So dia punya diploid to N equals to 1, 47. Okay, yang itulah dia punya diploid cell. Okay, so dapatlah yang ni. Alright. So kalau kita tengok in terms of the diagram, okay, in terms of the diagram, this is chromosome number 21. Kita tak tulis sebagai 44 plus X0, tak. Kita tak tulis macam tu. Sebab apa? Sebab ini adalah autosome. Okay, bukannya sex kromosom. So kita label macam ni. Ini adalah kromosom 21. So non-disjunction during mysis 1. Non-disjunction of chromosome 21 during mysis 1. So what happen is, this homologous chromosome cannot separate.
So this is X and this is also X. Okay. So what happened during meiosis 2? It will produce abnormal ovum, which is N plus 1, which is 24. Okay, 24. When the abnormal ovum fertilize, okay, when the abnormal ovum fertilize with the normal sperm, N equals to 23, it will produce Down syndrome. Okay, it will produce Down syndrome or trisomy 21. Okay, it will produce Down syndrome or trisomy 21, which have 3 chromosome at number 21. Lah, dia akan hasilkan 3 kromosom kat number 21. Okay, ini kalau disuruh explain based on diagram. Okay, based on diagram. During meiosis 1. Okay, macam ni lah awak kena buat. Right? Okay, so kalau apa dia punya karakteristik? Karakteristik facial features adalah short stature, correctable or congenital heart defects, developmental delays. Okay, developmental delay. Okay, tengok muka dia macam sama je. Other characteristics, mentally impairment, low muscle tone, broad short skull with round face, flattened nose, proportionally large tongue. Sebab tu dia large tongue, sebab tu bila dia cakap kan, person yang ada Down syndrome ni bila dia cakap dia macam tak clear sangat. Dia tak macam kita cakap. Okay, tak macam kita cakap macam clear, tapi dia orang cakap tak clear sangat. Tapi dia orang normal, dia orang boleh buat kerja dengan biasa, dia orang boleh bekerja, boleh jadi model, even ada model yang Down syndrome. Okay, dia just treat dia orang, jangan treat dia orang sebagai individu yang macam pelik ataupun kenapa ni tak. Okay, treat just macam normal. Sebab katakanlah treat dia orang macam pelik, lagilah dia orang rasa macam kenapa nak treat macam tu. Okay, treat normal saja. Right? Saya tak adalah family adik-beradik yang Down syndrome, tapi adalah family yang Down syndrome. Family besar. Okay, flatten nose, proportionally large tongue, increased skin on back of neck, separation of first and second toes. Okay, separation of first and second toes, you boleh tengok dekat sini. Okay, first and second toes dia jarak. Okay, dia macam separate macam tu. Jarak dia besar lah. And this an 8-year-old boy with Down syndrome. Okay, inilah. So, macam saya cakap, awak boleh buat karyotype. Okay, awak boleh buat karyotyping masa awak pregnant lagi. Maksudnya awak boleh buat karyotyping test. Awak akan test. Maksudnya boleh buatlah kita beberapa ujian untuk tengok baby ni sihat atau tak. Normal ke tak. Ada Down syndrome ke tak, ada Klinefelter ke tak, macam tu. Okay, awak pernah tengok cerita dekat Netflix tajuk Mimi tak? Mimi. Pernah tengok tak? Tak tengok. Mimi. Tak ada. Dia tak ada Netflix ke? Pernah tengok? Ada tak? Pernah tengok cerita Mimi kat Netflix ataupun kat mana-mana ke? Tak ada semestinya Netflix lah, kalau korang tengok kat mana-mana pun. Kalau siapa yang pernah tengok Mimi tu, tajuk cerita Hindustan, bukan cerita orang putih, cerita Hindustan. Okay, dia macam mana, dia surrogate mother. Dia merupakan surrogate mother kepada seorang couple, kepada English couple ni. English ke? Kepada couple ni lah, okay, kepada English couple. Okay, dia surrogate mother. Bila dia ada satu kejadian tu, Mimi ni lah, the surrogate mother ni, dia buat test. Dia buat test sekali, dia tengok baby dalam womb dia tu tak normal. Okay, maksudnya dia bukanlah normal punya baby, dia abnormal. So what happened, couple Mak Saleh tu lari. Okay, the English couple tu lari. English couple tu tak nak baby tu. Okay, sebab apa? Sebab baby yang dia mengandungkan tu tak normal. So dia nak baby yang normal. So couple English couple tu lari lah. Mimi ni mengandung lah. Mimi tu pregnant kalah. Lahirkanlah anak English couple tu. Okay, lahirkan. Tengok-tengok anak dia tu normal. Lepas normal, barulah English couple tu datang balik. Nak claim balik anak dia. Itulah cerita dia. Okay, nak jadikan, bukan nak cerita sangat, tapi nak
tak nak ceritakan yang result yang kita boleh buat test lah untuk tengok baby tu normal ke tak. Macam tu. So kita masa dah lahir, masa baby tu lahir, kita boleh kita boleh prepare secara physically and mentally. Okay, kepada untuk jaga baby yang abnormal ni. Okay, baby yang abnormal ni. Alright. Apa namanya? Okay, setakat ni ada soalan? Soalan ke? Madam, Hmm. maknanya kalau yang hermaphrodite manusia tu macam mana? Hermaphrodite maksudnya dia bukanlah dia ada dua sexual reproductive system. Okay, dia macam dia kunsa. Okay, nak dikatakan dia kunsa. Okay, dia hermaphrodite, dia kunsa. Dia bukanlah itu um, I'm not sure disebabkan non-disjunction ataupun mutation lain. Okay, saya tak sure disebabkan non-disjunction ataupun mutation lain. Sebab kalau saya tak pasti. Okay, saya tak pasti hermaphrodite tu macam mana. Sebab yang kita belajar yang sama ada female atau male, kan kata atau alternate saja. Tapi yang hermaphrodite ni saya tak pasti. Nanti saya check balik hermaphrodite ni macam mana. Okey, Alright. madam. Terima kasih. Okay, ada lagi soalan? Ada soalan ke lagi? Ada kelak ada. Janganlah. Lepas tu jap, untuk biomix, okay, kita sekejap, pukul 12 kan. Untuk biomix, awak boleh tak tolong buat kejap soalan structured question. Structured question number 2. Boleh ke? Okay, structured question number 2. Saya bagi 15 minit. Okay? Boleh? Boleh ke? Ada orang tak ni? Boleh. Penat. Selalu macam tu kan? 15 minit Kak B buat apa? Maskar. Dapat tak lupa 10 dia. Sampai dia orang pilih pengarah. Apa ni? Serius lah. Tak tahu hari ni.
Alright guys, dah siap ke? Dah ke? Dah ke guys? Dah. Okay, topik 7, question number 5 tadi? Two. Two. Question number 2, alright. Okay, soalan pertama, state the sex of individual. Apa? Female. Female. Kenapa? Kaipen kenapa? There's two X chromosomes and Okay, XX. betul. She has two X chromosome, betul. Okay, that is the reason. Tiada jawapan lain. Itu je jawapan dia. Okay, the sex is female. Reason has two X chromosome. Ataupun boleh tulis has XX chromosome. Alright. Madam, Ya, kalau Adila. dia has no Y chromosome tak boleh. Has no Y chromosome. Kita selalunya kalau reason kita tak cakap benda yang negatif, kita cakap apa yang kita nampak dulu. Macam tu. Oh, Boleh ke? okay. Alright. State 3 main step on how Down syndrome can happen starting from mysis stage until the zygote stage. Okay. Starting from mysis stage until the zygote. So start pada mysis. Apa yang berlaku semasa mysis? Siapa boleh kita tahu jawapan? 3 markah, 3 point. Siapa? Apa berlaku semasa semasa mysis? Apa berlaku? Non-disjunction of Ya, chromosome. ya Alia, Falih pun betul. Non-disjunction of chromosome 21 during mysis 1. Okay, masa mysis, apa yang berlaku non-disjunction of chromosome 21 during mysis 1. Okay, lepas tu, itu satu markah Satu markah. Ada jawapan lain tak? Ada jawapan lain? Tak ada. Okay, so what happened untuk dia punya gamet? Gamet dia macam mana? Abnormal. Gamet dia macam mana? Abnormal gamete with extra chromosome 21. Abnormal gamete with extra chromosome 21. So basically you have to explain, you have to state this reason. Where is it? The second point is this point. Okay, produce abnormal gamete with extra chromosome 21 yang ni. Okay, yang ni. Kenapa saya letak pen highlighter? Okay. Okay, last point. Apa yang berlaku? Last point is this one lah. Last point is this one. Okay. Kejap saya nak pergi.
Alright, sorry guys. Okay, next question. Give 3 symptoms of Down syndrome. Apa symptoms? Hello? Guys, 3 symptoms of Down syndrome. Flatten nose. Flatten nose. Flatten nose. Flatten nose boleh? Lagi? Short stature. Short stature, very good. Short stature. And proportionally large tongue. Proportionally large tongue, boleh? Okay. Alright. Next, for D. Okay, another genetic disease in a person is Turner syndrome. How can the syndrome occur? Give 2 characteristic differences between Down syndrome and Turner syndrome. So another genetic disease in a person is Turner. XO lah. Okay, XO. How can the syndrome occur? Itu soalan pertama. Macam mana sindrom tu boleh berlaku? And give 2 characteristic differences between Down syndrome and two characteristic differences between Down syndrome and Turner syndrome. So 4 markah punya soalan, 2 markah untuk macam mana Turner boleh berlaku. Okay, macam mana Turner syndrome boleh berlaku. Lagi 2 markah adalah characteristics. Okay, characteristics differences, characteristic differences between Turner and Down syndrome. Okay, mana dia Turner? Okay, so answers. How Turner syndrome occur? Macam mana Turner syndrome berlaku? Anyone want to share the answer? Ada siapa-siapa tak nak share jawapan? Madam, Hmm. non-disjunction of sex chromosome occurs during meiosis 1, and ovum may not carry any chromosome X or may carry 2 chromosome X. Is that one sentence? Is that one point, Kai Peng? Yes, I read it Alright. in one sentence. Alright, okay. So, for the first part, occur because of non-disjunction of sex chromosome during meiosis 1 or meiosis 2. Oh, Okay, boleh you boleh tulis, you boleh tambah or meiosis 2 ataupun during meiosis 1 sajalah, boleh. Okay, during meiosis 1 or meiosis 2 lebih tepat. Okay, itu satu point. okay. Okay, you buat bracket itu bagi satu point. Lepas tu you cakap pasal gamet tadi kan, boleh tak you cakap balik? Ovum may not carry any chromosome X or may carry 2 chromosome X. Okay, you cannot alright, jap. Ovum. Sini boleh dapat ke tena. Jap. Okay, you tak boleh spesifikkan cakap ovum. Okay, sebab soalan dia tak mention pun Turner syndrome in spermatogenesis or oogenesis. Okay, even better if you write normal gamete carry 1 X chromosome combined with abnormal gamete which has no sex chromosome. Macam tu. Okay, sebab soalan tak spesifik. Kalau for this case punya explanation is already said during oogenesis. That's why dia cakap macam ni, abnormal ovum without X chromosome fertilized with normal sperm X. Turner syndrome will be produced. But for this question, okay, the question does not state during oogenesis or during spermatogenesis. So you have to make it general. Okay, so you can rephrase your sentence. Turner syndrome occurs when normal gamete carries 1 X chromosome combined or fertilized. I prefer to write fertilized.
fertilized with abnormal gamete which has no sex chromosome. Macam tu. Okay, for this answer scheme, dia generalkan. Okay, Turner syndromes occur when normal gametes carry one X chromosome fertilized with abnormal gamete which has no sex chromosome. Boleh ke? Faham tak apa saya cuba cakap ni? Boleh, madam. Boleh Yang lain okey ke? Boleh. Okey, boleh. Sekejap saya tengok contoh jawapan ada lagi. Alright, itu dah dapat dua markah lah. Ada tak? Sekejap. Tak adalah pula sampel soalan. Dalam tu ada dalam bioreal ada, dalam pasir biomix tak ada, dalam bioreal ada soalan tu. Alright, next. Give two characteristic differences between Down syndrome and Turner syndrome. Boleh siapa-siapa bagi tahu tak? Characteristics differences. Bukan you cerita, okay, Turner syndrome, bukan you bagi tahu Turner syndrome is what? Female individual has only one, bukan you beritahu macam ni, Turner syndrome is sterile female, while Down syndrome is sterile female or sterile male. Tak, you tak boleh bagi tahu macam tu. Okay, kena cakap characteristic differences yang obviously nampak. Okay, apa yang you boleh beritahu? Down syndrome ni apa benda? Down syndrome is also known as, Adila nak cakap apa Adila? Kalau buat macam Turner syndrome, female, Down syndrome can be female and male. Apa ni? Saya dengar Pikachu je. Apa tadi? Kalau buat Turner syndrome, female, while Down syndrome can be female and male. Female Boleh. or male. Female or male. Bukan N boleh tak bagi ayat awak yang cantik sikit, boleh tak? Betul tu Adila, bagi saya ayat yang cantik sikit. Turner syndrome may be female individual only, while Down syndrome can be female or male individual. Okay, saya betulkan sikit. Betul dah tu, tapi awak untuk Turner syndrome awak tak boleh tulis maybe. Bukan maybe. Maybe tu kemungkinan. Tapi Turner syndrome tu is female. Memang tetap dan selama-lamanya adalah female. Bukan tulis maybe Okay. Okay. Lepas tu kan Adila, soalan cakap differences between Down syndrome and Turner syndrome. So awak punya jawapan kena bagi tahu pasal Down syndrome dulu. Baru bagi tahu pasal Turner. Okay? Adila? Okay. Itu teknik menjawab lah. Alright. So itu boleh bagi terima satu markah. Okay, macam Adila cakap, Turner syndrome person is female, while Down syndrome may be female or male individual. Satu markah. Lagi satu, selain Adila, selain Kaipeng, selain Madam, I nak tanya, tapi question tanya characteristics difference. Ya, Itu female dan male count as characteristics. characteristics. Yes, count as Oh. characteristics. Okay, boleh. Lagi? Lagi ada tak jawapan? Selain nama-nama yang saya sebut tadi. Orang lain ada kan? Ramai je lah ni. Atira, tak dengar suara lagi. Atira. Madam, Apa jawapan awak? Down syndrome has developmental delays while Turner syndrome has progress development. Okay. Jawapan tu tak diterima Atira sebab dia tak tanya dari segi phenotypes ataupun karakteristik yang macam tu. Soalan ni soalan untuk characteristic differences ni 2 markah. So bila dua markah, kita bagi yang paling obvious. Apa yang paling obvious sangat? Yang paling obvious, yang macam confirm kita nampak ini adalah difference dia antara Turner dengan Down syndrome. Apa dia? Selain gender semua, apa lagi yang kita nampak yang paling obvious? Oh, Turner syndrome macam ni, tapi Down syndrome pula macam ni. Apa? Yang obvious yang awak nampak. Characteristic facial features.
bukan yang tu, bukan karakteristik secara phenotype. Bukan karakteristik yang secara phenotype yang muka dia, dia punya breast dia punya stature dia, bukan macam tu. Yang nampak yang macam yang macam saya cakap obvious lah. Trisomia, madam. Ya, apa dia? Macam mana you punya ayat? Down syndrome is trisomy X. Trisomy X. Trisomy syndrome. Tak? Tak trisomy syndrome. Trisomy 21, trisomy Okay. 21. Okay. While Turner syndrome is monosomy. Okay, good. Tapi tak perlu cakap trisomy 21. You just state Down syndrome is trisomy, whereas Turner syndrome is monosomy. Itu yang paling obvious. Turner syndrome monosomy. See? Turner syndrome monosomy. 2n-1. Hilang satu kromosom. Tapi kalau Down syndrome, rasa saya seorang kat sini kot. Boleh cakap kuat sikit. Kalau Down syndrome ada ekstra satu kromosom. So, bila dia ekstra satu kromosom, trisomy. Okay, trisomy 21. Down syndrome, Turner syndrome mono. Hilang satu. Monosomy, Down syndrome, trisomy. Ekstra satu. Okay, so 4 markah. Yang tu je. Selain jawapan tu kita tak terima. Alright. Boleh? Boleh Madam, kalau Ya. explanation untuk yang macam Down syndrome tu dia punya number of gamete tu kena state tu. Yang macam n+1 tu semua. n+1 equals to 24. Ya. Okay. Kalau ikutkan, kalau nak selamat state. Kan. And buat dalam bracket n+24. Sebab kita tak tahu skema jawapan macam mana. So kalau saya akan bracketkan dan saya tulis. Itu. Okay, thank you madam. Alright, welcome. Alright. Okay, so kita pergi kepada this one. Masa lagi. Okay, sikit je. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 slide. Alright. So kita pergi kepada polyploidy. Polyploidy is the change of the chromosome number which involve the whole chromosome set. Okay, whole chromosome set. Maksudnya awak bayangkan kalau kita ada 23 pair, 23 pair tu berubah. Kesemua tu berubah. So it occur when a set of chromosome did not separate during gametogenesis. So you imagine we have 23 pair, okay, 23 pair of chromosome. Every pair cannot separate. So bayang every pair cannot separate. That's why in animal it is impossible. That's why in this polyploidy, it is common in plant, okay, not in animal. Gamete fusion will produce cell or organism which have more than 2 sets of chromosome. Polyploidy is the cell with 3 or more sets of chromosome. So polyploidy, instead of just having diploid, triploid, diploid, triploid, it has tetraploid, hexaploid, pentaploid, macam tu. Dia ada banyak. Okay, we have 2 types of polyploidy, autopolyploidy and allopolyploidy. Okay, auto same species, allo different species. Okay, auto and allopolyploidy. So autopolyploidy increase in the number of chromosome within the same species. Okay, increase in number of chromosome within the same species. The chromosome set are homologous with the parent cell. Okay, the chromosome set are homologous with the parent cell. Yang ni lah. Okay, the chromosome sets are homologous with the parent cell. Can be induced using colchicine, inhibit spindle fiber formation. So autopolyploidy ni kita boleh saja-saja kita nak mutatekan dia. So macam mana kita nak mutatekan dia? Kita akan guna mutation called colchicine. And this colchicine, how this colchicine works? It will inhibit spindle fiber formation.
So it will inhibit spindle fiber formation. So when it inhibits spindle fiber formation, it will cause non-disjunction. So when there is non-disjunction, the homologous chromosome cannot be separated. So when homologous chromosome cannot be separated, it will lead to autopolyploidy. Okay. So example in plants are strawberries, okay, which is octaploid, potato, tetraploid, and banana triploids. Okay, this one. Okay, autopolyploidy. Okay, so this is the karyotype of the parent species. Kita ada 2n equals to 6. Okay, and there is meiotic error. Meiotic error maksudnya berlakunya non-disjunction. Okay, non-disjunction. What's that? Okay, non-disjunction. So bila non-disjunction, self-fertilization, and then we have a zygote which is autopolyploid. Okay, kita dapat 4n equals to 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ni. Self-fertilize. Dapatlah. Ni. Walaupun dia tak boleh buat meiosis, tapi disebabkan dia adalah plant, walaupun dia tak boleh buat meiosis, dia boleh buat proses apa? Dia boleh buat proses apa? Plant, kalau dia tak boleh buat meiosis, dia akan buat proses apa? Kalau tak boleh buat sexual reproduction, dia akan buat apa? Cytokinesis. Ha? Cytokinesis. Kan, kalau dia tak boleh buat meiosis, maksudnya dia tak boleh buat sexual reproduction kan? So kalau plant tak boleh buat sexual reproduction, dia akan buat proses apa? Binary fission. Binary fission tu proses apa? Asexual reproduction. Asexual, very good. Asexual reproduction. Okay, asexual reproduction. Okay, ingat dia adalah plant. Bukan macam animal. Animal tak buat asexual. Alright. So, this is the example of plants with their polyploidy number. So, bananas, we have triploid. Potato, a tetraploid. And peanut also tetraploid. Sweet potato, hexaploid. Strawberry, octaploid. Okay, itu adalah dia punya chromosome number. Sekejap Okay. Okay, allopolyploidy. Allopolyploidy ni lah yang favorite question. Dia pernah keluar last year. Last year, I think it was last year or last 2 years. Okay, last year or last 2 years, dia tanya. Ni, allopolyploidy. Okay, chromosome number in a sterile hybrids become double and produce fertile hybrids. Chromosome number in sterile maksudnya mandul, become double and produce fertile hybrid. So macam mana daripada sterile, daripada mandul, dia boleh jadi fertile. Dia boleh jadi subur. Okay. F1 hybrids produced from different species are usually sterile. So allopolydy, macam saya cakap, allopolydy adalah different species. So kita ada species A, species B. Okay, species A, species B. Species A, species B, okay, it's dua different species. So kata bila dia undergo meiosis, it will produce gamete. So it will produce gamete. This is the gamete. So when it fertilize, it will get AB. AB ni adalah daripada dua spesies yang berbeza. So AB ni adalah daripada dua spesies yang berbeza. So bila daripada dua spesies yang berbeza, dia adalah sterile. Dia mesti sterile. Maksudnya dia mesti mandul. Sebab apa? Sebab dia daripada dua spesies yang berbeza. So dia adalah mandul. Okay. So kenapa dia mandul? Sebab dia tak ada homologous pair. So kalau kita meiosis kan, kalau meiosis kita kena ada homologous pair untuk buat meiosis. Maksudnya dia ada kena ada pasangan dia. Okay, ni macam homologous pair lah. Satu homologous pair. So kenapa dia sterile? Sebab dia tak ada homologous pair. Tak ada partner. Bila tak ada partner, dia tak boleh buat meiosis. Dia tak boleh buat sexual reproduction. Okay, so what happened here? We will double the chromosome number. How we will double the chromosome number? By using colchicine. Colchicine ni apa dia punya function? Apa function colchicine tadi?
Inhibition of spindle fiber. Ya, betul. Inhibit spindle fiber formation. Inhibition of spindle fiber. Okay? Dia tak bagi spindle fiber form. So, bila tak bagi spindle fiber form, dia akan lead to non-disjunction. So, when there is non-disjunction, it will produce fertile hybrid. Fertile tetraploid. Okay? Kenapa dia boleh jadi fertile? Sebab dia dah ada pasangan dia. Dia dah ada homologous pair. Okay, contoh kita tengok yang ini. Contoh yang dalam syllabus kita adalah this species of grass. Okay, Spartina maritima. Spartina maritima is the native British species and Spartina alterniflora. Okay, ni cara tulis lah, cara tulis scientific name, S huruf besar, M huruf kecil. Underline. Sama juga underline. Spartina maritima ni dia punya diploid adalah 60. Spartina alterniflora, American species, the diploid number is 62. Okay, to N60 to N62. So ini adalah different species kan? Betul tak? Different species kan? Different, madam. Kenapa different? Satu British, satu American. Betul. Satu British, satu American. Obvious, betul. Satu British, satu American. Dan nama dia lah kat sini. Nama spesies ni lah. Ni nama spesies. Yang depan ni sama. Ini adalah nama dia punya genus. Belakang nama spesies. So, belakang dia nama lain kan. So, dia spesies yang lain. Alright. So, ini adalah Spartina maritima to N60 to N62. Okay. So, bila berlakunya fertilization, gamet dia akan dapat N equals to 30. Yang ni akan dapat N equals to 31. Dapatlah hybrid diberi nama Spartina townsendi. Okay, which is MA. Inilah kita tulis sebagai MA. Spartina townsendi. Spartina townsendi adalah sterile. Cara tulis kita tak tulis 2N Kita tak tulis 2N. Sebab ni adalah daripada different species. So kita tulis sebagai N. N ni kita tulis sebagai N plus N equals to 61. Okay, kita tulis macam tu. Okay, sebab dia pada dua different species. Alright, so what happen is 61. Bila N equals to 61, okay, dapat je hybrid yang ni, dia adalah sterile. Kenapa dia sterile? Sebab dia tak ada homologous pair. So katakanlah dalam sel ada 61 kan. Semuanya tak ada pair. Tak ada pair. Contoh, tak lawa. Sorry. Contoh kita ada sel. So ini satu. Ini satu. Semua tak ada pair. Katakanlah ada 61 kan. Semua tak ada pair. So bila tak ada pair, kita boleh cakap itu adalah sterile. Soalan akan tanya, kenapa dia sterile? Soalan akan tanya. Percayalah soalan akan tanya kenapa dia sterile. Kalau tak tanya sini pun dia akan tanya kat nanti. Kenapa dia sterile? Jawapan dia sebab no homologous pair of chromosome. Okay. Dia tak ada pasangan. Dia tak bolehlah nak buat meiosis. Bila tak boleh nak buat meiosis, dia tak bolehlah buat sexual reproduction. Kan dia tak boleh buat sexual reproduction. Tapi disebabkan dia ni pokok, dia boleh buat asexual reproduction. Okay. So, what happen is, after kita, katalah kita dapat sini, Spartina townsendi, N plus N equals to 61. So, katakanlah macam mana kita nak bagi dia fertile. Macam mana kita nak bagi dia subur. Apa yang akan kita buat? Kita akan double the chromosome number. Okay, double the chromosome number by inducing non-disjunction. How we want to induce the non-disjunction? Soalan tanya, how we want to induce the non-disjunction? Macam mana kita nak bagi berlakunya non-disjunction ni? How? Letak colchicine.
Yes, by applying colchicine. Why kita apply colchicine? To inhibit spindle fiber formation. So when we double the chromosome by inducing non-disjunction, we get fertile hybrid, which is known as Spartina angelica. Spartina angelica is tetraploid, which have 4n equals to 1 to 2, and it is fertile. Fertile, stronger and healthier than their parents. So dia lebih sihat, dia lebih stronger daripada sini. Okay, yang itulah. Alright, itu adalah fertile allopolyploid. Boleh? Hai ke? Ada soalan ke? Madam, mana ni? Kalau yang macam strawberry apa semua tu kan? Itu kan yang alloploid tadi. Alloploid. Yang tu kan dia memang normal je 6N 4N tu normal je. Bukan sebab mutation tu. Bukan sebab mutation. Yang tu normal. Yang tu normal. Okay. Sorry. Alright. Kalau untuk yang ni, allopolyploid ini untuk different species lah. Ni soalan selalu tanya yang ni lah. Saya akan bagi kerja sikit dekat Go Formative berkaitan dengan soalan ni. Esok lah, petang ni kot ataupun malam ni saya assign. Esok kita start kelas dalam 8 suku, boleh tak? 8.15. Boleh. Okay, sebab 8.15 tu awak boleh buat dulu soalan tu, soalan yang saya nak bagi dekat Go Formative tu, ataupun awak boleh buat malam ni. Ikutlah awak nak buat malam ni ke, atau awak nak buat pukul 8, esok pukul 8 hingga 8 suku ke. Tapi pukul 8 suku tu barulah kita akan discuss awak punya jawapan berkaitan dengan soalan ni. Okay? Tapi esok apa-apa pun kita start pukul 8 suku. Alright? Okay. Saya tanya ke? Ada soalan lagi ke? Soalan? Saya assume tak ada. Kalau ada boleh tanya esok. Saya just nak tanya untuk minggu depan, siapa yang akan balik? Boleh angkat tangan tak? Siapa yang akan balik? Siapa yang akan balik? 2, 3, 4, 5, 7. 7 orang balik. So lagi 7 tak balik Bila balik, hari apa? Hari apa tu? Falih balik hari apa, Falih? Saya balik 29 hari Jumaat. Ya, madam. Okay. Imani balik hari apa? Hari Rabu, 27. Rabu. 27. Falih Jumaat, Rabu. Okay. Siapa lagi tadi? Alia. Alia balik hari apa, Alia? Alia balik hari apa? Khamis. Lagi